We mwega muno mwiroreri. O ni Paul Chege Consultancy TV. Nie ngoragwo ndi mwarĩrĩria wa maũndũ ma ũigithia na maũndũ mothe megiĩ mbeca. Na kĩrĩa kĩndehe haha, ngwenda kwarĩrĩria kaũndũ kararĩrĩirio nĩ Ndindi Nyoro he kaũndũ ararĩtie mũthenya ũngĩ. Na ndaikara thĩ ndĩrona tarahĩngĩca rũrĩrĩ, tondũ niĩ ithenya rĩrĩa ngoretwo ngĩoya ndakuoya information ĩyo ĩrĩa mũkoragwo mũkĩhũrĩra ĩrĩa mũkoragwo mũĩ kana gĩkorwo kĩario kahota gũkĩaria ũrĩa ĩrakorwo ĩkĩresonate na mũikari wa kawaida, mũikari wa Mount Kenya ũrĩa wetagwo Wanjikũ. Nĩ financial consultancy yakwa ĩrĩa ngoretwo ngĩrehe ngĩmũtarĩria kũrĩa mwena wa TikTok na platform iria ingĩ rĩrĩa ngũmũrehera mataro marĩa mararesonate na inyuĩ. Rĩu rĩ, Ndindi Nyoro he handũ ararĩ mũthenya wa last week handũ araragia na mũno nĩ amũdiscourage gũkorwo mũkĩgũra mĩgũnda tondũ one nĩ akorwo akiuga mũgũnda ndũrĩ na kĩndũ gĩtagwo cash flow. No ngenda kũmũtarĩria atĩrĩrĩ, the easiest way of becoming a millionaire ni kugura mugunda, and I will explain this. Not mugunda wothe ni uko kigura mugunda uria utakwenda wikinya kindu twitaga appreciation menopause kwenda komina atia to no thikuruta Juja farm tha ici brought maybe 50 by 100 haheta gukona buruku ri brought yo rauma ni ukinyana million 1.5 to 2 million, but 80 years ago brought yo rauma ngiri magana meri. Mundu wagurite 80 years ago girisho magana meri thaicĩ nĩ endia 2 million to 2.5 million. No ũrathi kũgũra thaicĩ 2.5 million ire mũgũnda ũcio wa Juja farm nĩtũkinyĩte kĩndũ twĩtaga appreciation menopause. Ndũngĩ appreciate rĩngĩ atĩ ũthi million 10. So nĩ wabaindikire nĩ ũragũrĩte wĩkiri magana matatũ thaicĩ endia 2 million to 2.5 million. So I want you to imagine this. Ndindi Nyoro aramwadvisaga mũthie mũgũre cia kambuni-inĩ. I want to take two different scenarios. He mũndũ ena ngiri ciake magana merĩ maybe 10 years ago agithie kwa Kenya Airways akigura shares cia ngiri magana meri. Gũtirĩ mũndũ toĩ tigara cia Kenya Airways irakorirwo make profit. All the other years ikoretwo make losses. Na mũndũ agũrĩte share kũrĩa kwa Kenya Airways ka most of the parastatals share icio ikoretwo value. Wagũrĩte share ya ciringi 5 rĩ gacoka share guya kana yacoka nathi. So he kaũndũ Ndindi Nyoro atarakorwo akĩmwĩra. When you buy a share, what is a share? Share is a unit of ownership. And what do I mean when I say a unit of ownership? Wagura share utuikaga mwene kambuni ni wathikiriria kumbe kambuni ngithi hatha gutiri mundu ngithi kuria mbeca cia kuira igithite uko ciko to we niwe mwene ni mathikiriria. Na riu Ndindi Nyoro ri aramurehaga na agenda ya riri ati tiga kwaga broti tiga kugura share. Yes, ndikorega ungigura broti ugure mugunda wake broti ri return on investment ka pay back period take 10 years, but after 10 years you kindu twitaga passive income. No mundu wagura share gwa kambuni kwa bũrũri witũ wa Kenya ni mona na matwarite bũrũri ũyũ witũ ngwĩciria ni mona matwarite bũrũri ũyũ witũ mbũtũre kambuni cia Kenya igũkorwo igĩthiĩ na mbere. No ũthiĩ ta ũkoka kambuni ta Mumias nĩ ciagũire, kambuni nyingĩ cia mũgũra nĩ ciagũire, Muhoro nĩ ciagũire nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga mismanagement. Kumbe mũngĩthikĩrĩria Ndindi Nyoro inyuĩ muoye mbeca mũtware kũrĩa mũkagũre share, ndiramwĩra nĩ kũrĩra mũkorĩra. So what am I trying to say? Aikome na mbeca ciaku mũthenya wa ũmũthĩ rĩ thiothe mĩgũnda ĩrĩa ĩtakinyĩte kĩndũ twĩtaga appreciation menopause. What do I say when ũgũre mũgũnda ũtakinyĩte appreciation menopause? No thiĩ kũruta rumuruti ĩka thaici ĩrakinya ngiri magana matatũ. You know, and appreciation ya mũgũnda rĩ ĩko imaginational. Tarũ rumuruti mĩgũnda ndĩna goro mũno. Then for example, let me use rumuruti. Rumuruti rĩ ũngĩthira rumuruti rĩ taũni ta ya rumuruti rĩ headquarters cia KPS ikũrũ gwĩtagwo Nanyuki nĩguo. No kũringana na watho rĩ kũringana na katiba rĩ headquarters cia county ibatie gũkorwo gatagatĩ wa county. Tondũ rĩu waiguaga Kiambu rĩ headquarters cia itwarwo Thika ikĩgirio gĩtwarwo Kiambu nĩ ũndũ wa equalization. So ũngĩthi kũruta ta rumuruti ũgũre Kenya broti mũthenya wa mũthia ngiri magana matatũ rĩ let me take example rumuruti na Juja farm. Nĩguo Juja farm ĩkũre rĩ the growth ya Juja farm rĩ one it has to be organic, two it has to be spontaneous. Nĩ ũyũ kĩake hardware ũngĩake thukuru mũgũnda wa Juja farm ũkũre. No kũruta rumuruti rĩ development yako ĩraforcwo nĩ thirikari ya county tondũ nginya okorwo nĩ county kũgera kĩndũ twĩtaga county planning gĩbangwo university kwa mwena ũyũ thibati kwa mwena ũyũ. So icio mũndũ ũgũthiĩ rumuruti ũmũthĩ na shares ya ngiri magana matatũ ũgũre athi na ngiri magana matatũ ũgũre broti mũno mũthenya wa mũthenya wa rumuruti rĩ in the next 5-10 years rĩ broti ya ngiri magana matatũ mwena wa rumuruti rĩ ĩgakorwo ĩkiuma ciringi milioni 5 twĩna haha na inyuĩ. No weciria atĩ nĩguo Kenya Airways ũrĩa rathiĩ na fluctuation, you know, shares ya Kenya Airways rĩ they are very volatile. Othe ngiri magana matatũ wigĩrĩre hena possibility ngiri ciaku magana matatũ rĩ in the next 10 years rĩ ingĩthiĩ mũno nĩ ngiri magana mana. So ndienda nikio ndirenda gukaunta Ndindi Nyoro mwira atiriri mutigathikiririe Ndindi Nyoro ati muciri ati mukwa mbeca cia nyu muthĩ muigithie makambuni aramura muigithie ku. For example, webu njuge ndari horo wa Ndindi Nyoro
Ndindi Nyoro agorire shares cia kundu twitaga Kenya Power. Ndindi Nyoro ena share magana ena share wa Kenya Power ena share cia milioni 200. Tau mundu wina ngiri ciake igana muthenya wa muthe wa Wanjiku wa Mount Kenya ucio ni uria tu focus nake nikio ndemona financial literacy yakwa ndende focus na muikari wa Mount Kenya wina ngiri ciake igana umuthe uthio gore share muthenya wa muthe shares ikone mundu wina mabesa mau maingi muno one tondu wa volatility ya economy ya Kenya tau rore Kenya bururi rore andu makombire muno Kenya thiri wa Kenya kile 12 trillion na pesa si makomba ni matoire pesa isi matware kundu kurare heritani taru for example Kenya we are along the equator we are tropical country pesa cia kombo cia thire igitoro kundu itare heritani so expect the next 1 2 to 3 years we expect ni gukugea na mathina maingi muno to pesa cia tuona ndi turithia kuriha mathire so adu mathi kona people won't have money at their own disposal and what will happen when people won't have money at their own disposal purchasing power ya ndwe gucoka thi so thaicire and what happens when purchasing power ya ndwe yacoka thi company kwaja kuhinyirika faita ya company nyihe kumbe na and what do you earn when you buy a share you earn dividend so I'm projecting in the near future no mismanagement no corruption ya correct of witu wa Kenya share adora makoma kiani dividend makoma kiani dividend igo thisikukite dividend igo thisikukite so the purchasing power ado guthi sokete thi and that's why I'm urging Kenyans makoma you take responsibility of your future let's fight corruption todo what go thikiriria muthikiriria we need to take care of ourselves and we need to take responsibility na we be part of our future and how can we be part of our future voting in and electing credible leaders abuja kwa ndo wa Ndindi Nyoro watiriri Ndindi Nyoro ri ena shares ya milioni 200 kwa Kenya Power so he owns 1% of Kenya Power so get me this milioni 200 ri Ndindi Nyoro own 1% ya Kenya Power and what is 200 million to you it is a lot of money rudera kugatiriri ena milioni 200 ri around 1% ya Kenya Power tajira wena shares ya milioni 10 and 10 million is a lot of money to you so we are doing a say so then I connect and for you to be influential for you to influence the decision in a board of directors in a certain company no ginyo kwa shareholder no kwa na share nyingi muno in most of those companies onaigwa thikari na privatize privatize 51% makana 49% so they have majority of the stake in those companies so they can do what they can do whatever they want to those companies so what am I advising you people ni ndemwiraga ma to ndi ndakimo ya kumihorosa ruku o ikawe na milioni cia kwiko muthenya wa muthe you have your own 10 million you have 10 million what is your share kwa company maybe KPLC maybe another parastatal is ni privatize so if you take 10 million today and go to a bank and open a fixed deposit account you can be no hot okay negotiate a very good interest no hota negotiate interest is na 10 million so if you take 10 million to a certain bank today you can be given an interest rate of 12 or 15 12 to 15%. You can even negotiate 15%. So when a million is a quick committee to fegi you be getting 1.5 million. Or a million you or share. And when you buy share and when you go to come out to buy share, there are two types of shares. One, negotiate to ordinary shares, two, preference shares. What's the difference between these types of shares? Okay, the ordinary shares we take the company yalo de ka faitari ni gwe ka dikire ko mune hanaki na dividend ile mukari ho ri iko ko determine iko dividend ile mukari ho nayo ri mukari ho dividend kuligana na faitari ya company yathondeka but when you get in and buy preference shares ri iko na fixed rate of interest or you go to a company and buy the debentures so to remind to him the safest way of keeping your money today on atikugura share ni godera kumwira ni godera kuhura Ndindi Nyoro the safest way ya gukorwo kiga mbeca muthenya wa muthe it's not even shares it's going to a bank and opening a fixed deposit account and depositing your money there true kwemena maiki na aikere Mount Kenya kia to majikore jikare thama muthenya muthe duka kumoderia ri to here boro ino regetwo tikari kwa karuta no yena kiandege akigatiriri thina munene wa ukoragwo na ithu and about Kenya ri tigwetha mbeca aikire turia thukumi muno aikire Mount Kenya thukumi muno thina ule kwa we munene muno ni muna matire wa mbeca icio tutihota kuramata mbeca icio twakineo nikio nda tuikarete twicirie and na mukora maikatiriri one makacagura thikari ekira giteini ri muriganagirwo ni gufuatira thikari uri ra perform mwathura ruto mwamika giteini mwathura ri mukamutigira kaungumanie you are so you are so aggressive kumobilize kura mumera gathura kuthura kumumobilize kura
na mugacagura thirikari, but we are not taking responsibility of our future. And you know what will happen? Nikio ni Gen Z maumira to kambuni ta ici we are not taking care of our companies. Taru njikaterere taru kambuni ici cia to amuhoroni ri na mumia ni ciagũire ni kaba ũkĩgũra sukari wa magana merĩ sukari ũcio wĩ wa mumia to mbeca ĩyo uma mũhuko waku yathi kũrĩa wathi kwa Murembe nake Murembe agakũgũrĩra macani. But we are killing our own companies and we are importing things from outside the country. Ugo bũrũri witũ nĩ gũthũka ũrathũka. What am I saying? And the leaders that you are na tũkũrĩa tũracagũra rĩ tũracagũra atongoria matarĩ na ũigĩrĩrĩki tu tũracagũra atongoria who are not authentic. Matirathondeka project iria cigũcokia mbeca gũkũ bũrũri-inĩ. Mathondeka project iria ikũmaguna. And what am I trying to say? Let's go back to my discussion. Rĩrĩa nyarauga atĩrĩrĩ mũgũre share kwĩ makambuni. Inyuĩ gũrai share nĩ mũkanjũria kĩũria. The safest way ya kũria bũrũri ũyũ, take your money and take it to the bank. And what do I mean when take it to the bank? Hĩndĩ ya Kibaki rĩ, bengi cia mũthaithaga mũke mũkombero mbeca nĩkĩ? Tondũ andũ matwarĩte mbeca nyingĩ mũno bengi ciarĩ na mbeca nyingĩ, and when you take money to the bank, that money becomes liability to that bank. Rĩu mbeca nyingĩ bengi rĩ, tũgũkĩona mbeca at low interest rate tũkorwo tũgĩkũra. Mbeca ici gĩkũra. Yena kũheana remedy. Aikao ndĩ kũrĩa mbeca bengi rĩ. Ũbatiĩ wĩke atĩa? Go and invest your money in a startup. What do I mean? What do I say when I say a startup? For example, no kama igwe sege muthenya wa umuthi ndajia kambuni kanajia kambuni yakwa ya content creation. Ndefatana milioni ĩmwe na ndĩna ngiri magana matano. Okay, handũ ha gũthiĩ kũiga cia kambuni cina nene parastatori. Okay, onengere cia mbeca ciaku twanjie kambuni. I give you 50% of the ownership. So, get me here. Waka wanengera cia ngiri magana matano ndakwa 50% ya kambuni yakwa. Handũ ke unengere mbeca nyanjie kambuni tukuranie nawe woyaga mbeca watwara to a big company na ndĩrauga ndĩnyona na milioni magana merĩ rĩ, he is owning 1% of KPLC. He owns 1% or less percent of the KPLC. Get me here. We got ngiri magana matano in a startup play. No, and you recover your 500,000 within 1, 2 to 3 years. You can recover your money within the first 2 to 3 years because most of the startups are very profitable. And that which remedy am I providing? Nyoro. Let's support our own ideas. Gen Z but they have a lot of ideas. What am I trying to say? I am discouraging you from buying shares in those big companies. They are going to share trade at Nairobi Stock Exchange or Nairobi Security Exchange. What do we need to do? Let's support startups. Let's support startup. If you have to buy share in a startup company. Okay, the more Gen Z already akaodo munekere besa ajie ka idea. I'm telling you to get you focus. Or more Gen Z to an idea nyige mono. But why are we getting it wrong? We are getting it wrong in this way. The idea not in a capital yakwa diawera. Nego di capital yakwa diawera. So biashara dele ko makabuni mamuna ne de jono mukagole. Biashara go and the more Gen Z na hakiri o university na Gen Z no ina hakiri. Tawa Gen Z mwana giri mana matano Gen Z na hakiri tio the mena hakiri amwe matire. Tio the mena hakiri mamatire. And the more Gen Z na hakiri mwana kwa pesa sia nyure stop buying shares in big companies invest na Gen Z na more Gen Z mwana ni dako giri mana matano wewe na idea give me 50%. Wewe kana idea ni go capital. Tuka haya tuko kwandika ciara toro fure in our limited ability company dakone I've given you 12%, 50% or 50%. I'm telling you todo dai si Gen Z makometi ya tawo te guti ko magezi fagi mahero ni one to matena collateral two matena na bank statement madikiriria. So why they cause that the general come atia mo ke to ka go the general ni mo kura. Now that is not the projection of our country. For we to ideas here, ideas. The profitable ideas are not in those big companies that are being privatized. I don't be ideas see me to in Gen Z. The about Gen Z, mona million yemo aje ka udwareka. And you want to get me right. I don't go manu besa manu America, ma Kenya, makagora startup. Na mona fe ginyi kemono sia Kenya microfinance bank. Iragoro ne kumana. Yo kwa got access bank ya Nigeria ne kana yagora national bank. No adikiriria. Otokithia na bira nigo demo proof reri mwaka wa 2023 KCB they made a profit of 40 billion no material dividend neki they never paid dividend todo kabno thondeke faita no directors bode karathi mwaka uyu tutikuriha dividend tukoya faita yo tuongerere members aito shareholders aito tumogere shares
So it's not a guarantee na gura share kambuni na ni mukariho mwicho wa mwaka asa. Board of directors ri maikara thino mamwe, and na board of directors ri you only be recent when you buy shares in a company, you only be all the kirerio wakorwo wena share nyingi tu. I want to tell you something. When you go at Nairobi Security Exchange, basically happen it is just correlational. And what it is just correlational. It is more correlational than relation. What am I trying to say? Akoni kaburi tu geta kabuni ta ya Kenya Power kana isi zagite ya NCB na kabuni regere. Kabuni sedagia primarily sedagia share when they had an open market operation. Nigo medagia share. What happens there? They broker market trade. It's when brokers are trading. And what is happening at Nairobi Stock Exchange does not 100% relate no kabuni perform. It is just correlation. No what for example, the mona wa America. Moiguaga Elon Musk ena kaskado ga thirikari ro kaigwa cia ta cia ikuruka because people are projecting what to happen in the future. So ndenda kwira a Kenya muthita maburi maria mangi America Russia, let's start supporting Gen Z. Tiga iguthigeria Ndindi Nyoro, tiga ikugura share company cio nene, and the more Gen Z mena idea mu supportane. And when you buy shares in a startup, you are at a better position ya ko recover your initial investment area na thiko na company cio nene. For example, ogethio go ta mundu wina shares ya million imwe, on you got shares worth 1 billion niko ta Kenya Power, you get around 6 bob. But if you take 1 million to the bank, you can get 12. So no ono ndo muthenya wa mothe na ndo mu Kenya no nginya tume gitege-ini giki tunakio kia ndo kwa muthenya wa mathe tukwa tukima gitege kia mathire no ngwenda muthe guthikiriria no nginya twarie ndeto sarari ku ndamuhe horo ni mutari horo sarari ku muko mugithikiriria. But what was I saying? Gade conclude ate da conclude ndi muri atiriri, if you want to buy shares and the more Gen Z muna girima na matano ajie kaundu idea resi na Gen Z ayarona ku mu Kenya ayarona makihura ruto ogame girima na matano ajie kiru mutari muona na ogethie kuri America mundu kona idea ne ado hathia kana yo pesa. You know, we need to have think tanks, we need to have people being supported with the idea that's in their mind. Henye moya pesa sio there they mogora share company sinene ri, what will happen in the next political environment? Tondu manya parastatals are very political. Na tore mane mathura ma togoria parastatals icio mane no Ndindi Nyoro mukagore ana mane ngone makagore share kumurerwo, they are very political. Okora mundu wareketia 80 ne PS no PS ko maparastato mau no PS na rekeria 80 then nake teta management skill na pesa cenyu cia themo iria moiterera kou what will happen at the other day. So tubati onakorwo ni wagura share okorwo ni makambuni maya KPLC maneo andu athomu, maneo elite ni mathikiria, maneo elite people tondu ma PS matiko maria athomu ni andu form 4 kana mathomeire mena macertificate mathomeire huko Tanzania mathomeire tutekore mathomeire ni matongoria makambuni mau mwana ni Ndindi Nyoro mukagure share kou. So what am I trying to mean? We must talk the way it is. Ndamwira okorwo ni mutongoria bururi mwacagura muko take care tondu agikuyu mumeraga mugacagura thirikari no mamune thirikari mutira kumenya ni ratongorio tau kambuni ya mumia kambuni cio cia horokerire kambuni cio cia horokerire kambuni cio cia horokerire niki because musagura thirikari mukauga no mwana na thirikari you don't take mutira gufatana mamia thirikari twacagura ri how they manage kambuni ya Kenya Power yani mundu wa 80 okaigwa bengi okoni bengi PS wa agonwa mundu wa 80 waigua tau ni kwari horo wa Cusco ni kwa muthenya ngihanjeri horo wa Cusco na ndimwira ati niki gya mbeca cia nyusure niki gya mbeca cia nyusure wenda kori kirathi kia umuthi hau no ndimwira ati riri ndo gatwari horo wa maroni twari horo wa Cusco ndimutania kigata kambuni cio mwari gwikigwa igwe nigo mukona ugi na ndiramwira ndu umwe ni ndakumuhe information and information is power. When I give you information you be at a better position to make a decision. Awe moya murathime.